তোতা কাহিনী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এক যে ছিল পাখি, সে ছিল মূর্খ। সে গান গাহিত, শাস্ত্র পড়িত না, লাফাইত, উড়িত, জানিত না কায়দা কানুন কাকে বলে। রাজা বলিলেন, এমন পাখি তো কাজে লাগে না, অথচ বনের ফল খাইয়া রাজহাটে ফলের বাজারে লোকসান ঘটায়। মন্ত্রীকে ডাকিয়ে বলিলেন, পাখিটাকে শিক্ষা দাও। রাজার ভাগিনাদের উপর ভার পড়িল পাখিটাকে শিক্ষা দিবার। পণ্ডিতেরা বসিয়া অনেক বিচার করিলেন। প্রশ্নটাই, উক্ত জীবের অবিদ্যার কারণ কি? সিদ্ধান্ত হইল, সামান্য খড়কুটা দিয়া পাখি যে বাসা বাঁধে, সে বাসায় বিদ্যা বেশি ধরে না। তাই সকলের আগে দরকার ভালো করিয়া খাঁচা বানাইয়া দেওয়া। রাজপণ্ডিতেরা দক্ষিণা পাইয়া খুশি হইয়া বাসায় ফিরিলেন। ছাকরা বসিল সোনার খাঁচা বানাইতে। খাঁচাটা হইল এমন আশ্চর্য যে দেখিবার জন্য দেশ বিদেশের লোক ঝুঁকিয়া পড়িল। কেহ বলে শিক্ষার একেবারে হদ্দমুদ্দ, কেহ বলে শিক্ষা যদি নাও হয়, খাঁচা তো হইল, পাখির কি কপাল। ছাকরা থলি বোঝাই করিয়া বকশিস পাইল। খুশি হইয়া সে তখনই পাড়ি দিল বাড়ির দিকে। পণ্ডিত বসিল পাখিকে বিদ্যা শিখাইতে। নস্য লইয়া বললেন, অল্প পুঁথির কর্ম নয়। ভাগিনা তখন পুঁথি লিখকদের তলব করিলেন। তারা পুঁথির নকল করিয়া এবং নকলের নকল করিয়া পর্বত প্রমাণ করিয়া তুলিল। যে দেখিল সেই বলিল, সাব্বাস, বিদ্যা আর ধরে না। লিপিকরের দল পারিতোষিক লইল বলদ বোঝাই করিয়া। তক্ষণি ঘরের দিকে দৌড় দিল। তাদের সংসারে আর টানাটানি রহিল না। অনেক দামের খাঁচাটার জন্যে ভাগিনাদের খবরদারির সীমা নাই। মেরামত তো লাগিয়াই আছে। তারপরে ঝাড়া মোচা পালিশ করা ঘটা দেখিয়া সকলেই বলিল, উন্নতি হইতেছে। লোক লাগিল বিস্তর, এবং তাদের ওপর নজর রাখিবার জন্যে লোক লাগিল আরো বিস্তর। তারা মাস মাস মুঠা মুঠা তনখা পাইয়া সিন্দুক বোঝাই করিল। তারা এবং তাদের মামাতো, খুড়তুতো, মাস্তুতো ভাইরা খুশি হইয়া কোঠাবালাখানায় গদি পাতিয়া বসিল। সংসারে অন্য অভাব অনেক আছে, কেবল নিন্দুক আছে যথেষ্ট। তারা বলিল, খাঁচাটার উন্নতি হইতেছে, কিন্তু পাখিটার খবর কেহ রাখে না। কথাটা রাজার কানে গেল। তিনি ভাগিনাকে ডাকিয়া বলিলেন, ভাগিনা, এ কি কথা শুনি? ভাগিনা বলিল, মহারাজ, সত্য কথা যদি শুনিবেন তবে ডাকুন শ্যাকরাদের, পণ্ডিতদের, লিপিকরদের ডাকুন, যারা মেরামত করে এবং মেরামত তদারক করিয়া বেড়ায়। নিন্দুকগুলো খাইতে পায় না বলিয়াই মন্দ কথা বলে। জবাব শুনিয়া রাজা অবস্থাটা পরিষ্কার বুঝিলেন, আর তক্ষুনি ভাগিনার গলায় সোনার হার চড়িল। শিক্ষা যে কি ভয়ঙ্কর তেজে চলিতেছে, রাজার ইচ্ছা হইল স্বয়ং দেখিবেন। একদিন তাই পাত্র, মিত্র, অমাত্য লইয়া শিক্ষাশালায় তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত। দেউড়ির কাছে অমনি বাজিল শাঁখ, ঘণ্টা, ঢাক, ঢোল, কাড়া, নাকাড়া, তুড়ি, ভেড়ি, দামামা, কাঁসি, বাঁশি, কাঁসর, খোল, করতাল, মৃদঙ্গ, জগঝম্প। পণ্ডিতেরা গলা ছাড়িয়া টিকি নাড়িয়া মন্ত্রপাঠে লাগিলেন। মিস্ত্রি, মজুর, শ্যাকড়া, লিপিকর, তদারক নবিশ আর মামাতো, পিস্তুতো, খুড়তুতো এবং মাস্তুতো ভাই জয়ধ্বনি তুলিল। ভাগিনা বলিল, মহারাজ, কাণ্ডটা দেখিতেছেন? মহারাজ বলিলেন, আশ্চর্য, শব্দ কম নয়। ভাগিনা বলিল, শুধু শব্দ নয়, পিছনে অর্থও কম নাই। রাজা খুশি হইয়া দেউড়ি পার হইয়া যেই হাতিতে উঠিবেন, এমন সময় নিন্দুক ছিল ঝোপের মধ্যে গা ঢাকা দিয়া। সে বলিয়া উঠিল, মহারাজ, পাখিটাকে দেখিয়াছেন কি? রাজার চমক লাগিল। বলিলেন, ওই যা, মনে তো ছিল না, পাখিটাকে দেখা হয় নাই। ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিতকে বলিলেন, পাখিকে তোমরা কেমন শেখাও, তার কায়দাটা দেখা চাই। দেখা হইল। দেখিয়া বড় খুশি। কায়দাটা পাখিটার চেয়ে এত বেশি বড় যে পাখিটাকে দেখাই যায় না, মনে হয় তাকে না দেখিলেও চলে। রাজা বুঝিলেন আয়োজনের ত্রুটি নাই। খাঁচায় দানা নাই, পানি নাই, কেবল রাশি রাশি পুঁথি হইতে রাশি রাশি পাতা ছিঁড়িয়া কলমের ডগা দিয়া পাখির মুখের মধ্যে ঠাসা হইতেছে। গান তো বন্ধই, চিৎকার করিবার ফাঁকটুকু পর্যন্ত বোঝা। দেখিলে শরীরে রোমাঞ্চ হয়। এবারে রাজা হাতিতে চড়িবার সময় কানমলা সর্দারকে বলিয়া দিলেন, নিন্দুকের যেন আচ্ছা করিয়া কান মলিয়া দেওয়া হয়। পাখিটা দিনে দিনে ভদ্রদস্তুর মতো আধমরা হইয়া আসিল। অভিভাবকেরা বুঝিল
বেশ আশাজনক। তবু স্বভাব দোষে সকালবেলার আলোর দিকে পাখি চায় আর অন্যায় রকমে পাখা ঝটপট করে। এমনকি একদিন দেখা যায় সে তার রোগা ঠোঁট দিয়া খাঁচার শলা কাটিবার চেষ্টায় আছে। কোতোয়াল বলিল, এই কি বেয়াদবি? তখন শিক্ষা মহলে হাঁপড় হাতুড়ি আগুন লইয়া কামার আসিয়া হাজির। কি দামাদ্দুম পিটানি! লোহার শিকল তৈরি হইল, পাখির ডানাও গেল কাটা। রাজার সম্বন্ধীরা মুখ হাড়ি করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, এ রাজ্যে পাখিদের কেবল যে আক্কেল নাই তা নয়, কৃতজ্ঞতাও নাই। তখন পণ্ডিতেরা এক হাতে কলম এক হাতে সরকি লইয়া এমনি কাণ্ড করিল যাকে বলে শিক্ষা। কামারের পশার বাড়িয়া কামার গিন্নির গায়ে সোনা দানা চড়িল এবং কোতোয়ালের হুঁশিয়ারি দেখিয়া রাজা তাকে শিরোপা দিলেন। পাখিটা মরিল, কোন কালে যে কেউ তার ঠাহর করিতে পারে নাই। নিন্দুক লক্ষিং ছাড়া রোটাইল, পাখি মরিয়াছে। ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, ভাগিনা, এ কি কথা শুনি? ভাগিনা বলিল, মহারাজ, পাখিটার শিক্ষা পুরা হইয়াছে। রাজা শুধাইলেন, ও কি আর লাফায়? ভাগিনা বলিল, আরে রাম, আর কি ওড়ে? না। আর কি গান গায়? না। দানা না পাইলে আর কি চেঁচায়? না। রাজা বলিলেন, একবার পাখিটাকে আনো তো দেখি। পাখি আসিল, সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়সাওয়ার আসিল। রাজা পাখিটাকে টিপিলেন, সে হাঁ করল না, হুঁ করল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খসখস গজগজ করিতে লাগিল। বাইরে নব বসন্তের দক্ষিণ হাওয়ায় কিশলয়গুলি দীর্ঘ নিঃশ্বাসে মুকুলিত বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল। The Parrot's Tale, Rabindranath Tagore, translated by Kaiser Haq. Once upon a time there lived a bird. It was unlettered. It sang but couldn't recite a word of scripture. It hopped and it flew, but lacked all sense of manners. The king said, "Such a bird is of no use. Yet it devours fruit from the forest, bringing down the profits of fruiters in the royal market." He summoned the minister and commanded, "Educate the bird." The task of educating the bird fell on the king's nephews, his sister's sons. The learned men of the court deliberated long. They pondered the reasons behind the ignorance of the creature in question. The conclusion? The bird's nest made of straw and twigs could not hold much knowledge. Therefore, the first thing needed was a proper cage. The royal scholars received handsome fees and happily went home. A goldsmith set to work on a gilded cage. It turned out to be of such exquisite workmanship that people from far and near crowded round for a look. Some said, "This is education par excellence." Others said, "Even if it learns nothing, it has got the cage. What a lucky bird." The goldsmith was delighted to get a bag full of money as reward and went home at once. A teacher came to give lessons to the bird. He took a pinch of snuff and declared, "This isn't a matter of just a few texts." One of the royal nephews sent for scribes. They made multiple copies of various texts until there was a veritable mountain. "Bravo!" exclaimed those who saw it. "There is no room for any more knowledge." The scribes loaded their wages onto bullocks and merrily headed home. They would never again want for anything. The nephews were constantly busy looking after the expensive cage. Repairs were always underway. Anyone who saw the endless dusting, wiping and polishing had to agree that there was marked improvement. A large maintenance crew was needed and more personnel to supervise them. They all got handsome monthly salaries which they saved in their wooden chests. Even their cousins came to live with them in cushioned comfort. "The world is short of many things, but not detractors," they said. "The cage looks better, no doubt, but has anyone taken notice of the bird?" This was reported to the king. He said to a nephew, "What's this I hear?" "Your Majesty," replied the nephew, "if you wish to hear the truth, summon the goldsmiths, the scholars, the scribes, the maintenance crew, and the supervisors. Those who haven't got a share of the royal bounty are resorting to slander." Everything became clear to the king, and he rewarded his nephew with a gold chain. The king wished to see for himself at what an awesome pace the bird's schooling was going on.
One day, he turned up at the schoolroom with his friends, counselors, and courtiers. At once, the musicians at the gate struck up on their many wind and percussion instruments. The teachers shook their sacred tufts of hair as they loudly chanted mantras, and all the workmen, laborers, goldsmiths, scribes, and their numerous cousins raised slogans in praise of the king. A nephew commented, "Your Majesty can see how things are going on." "Astonishing," replied the king. "The din isn't negligible." "Not only the noise," said the nephew, "the meaning behind it isn't negligible either." The king was pleased and walked out of the gate to mount his elephant, when one of the fault finders, who had been lurking behind the bushes, shouted, "Have you seen the bird, Your Majesty?" The king was startled. He said, "There, I'd forgotten about it. We haven't seen the bird." He went back and said to the teacher, "We must see the manner in which you conduct the lessons." A demonstration followed. It pleased the king no end. The manner was so advanced that the bird was hardly visible. It seemed not at all necessary to see the bird. The king was satisfied that there was no flaw in the arrangements. Inside the cage, there was neither any grain nor a drop of water. Only reams of texts were being torn and the pieces of paper thrust into the bird's mouth with the point of a quill. Not only had the singing stopped, there wasn't even scope for screeching. It was thrilling to watch. This time, as the king mounted the elephant, he ordered the officer entrusted with twisting the ears of mischief makers to deal with the fault finder. Predictably, the bird weakened with every passing day and lay half dead. The tutors considered it a good sign. Still, out of innate bad habit, it would look out at the morning light and flutter its wings in a reprehensible manner. In fact, on some days, it would try to cut the wires of the cage with its feeble beak. "What impudence!" the inspector of police commented. Then the blacksmith arrived with his furnace, bellows, and hammer and anvil. What thunderous hammering began then! A chain was fastened on the bird's foot, and its wings were trimmed. The king's brothers-in-law looked greatly annoyed as they shook their heads and said, "It's not just that the birds in this kingdom are stupid, they are also ungrateful." Then the teachers, armed with quill in one hand and lance in the other, gave a memorable demonstration of teaching. The blacksmith's trade flourished to such an extent that gold ornaments bedecked his wife's body, and the police inspector's alertness earned him a medal. The bird died. When it died was not known. Thanks to the God-forsaken detractors, the rumor went round, "The bird is dead." The king called his nephew and said, "What is this I hear?" "Your Majesty," the nephew replied, "the bird's education has been completed." The king asked, "Does it hop?" "God forbid," said the nephew. "Does it still fly?" "No." "Does it still sing?" "No." "Does it screech if it isn't fed?" "No." "Bring it to me so that I can see it," said the king. The bird came. Along with it came the inspector, a guard, a cavalry officer. The king pressed the bird. It made no sound, not even a squeak. Only its stomach let out the rustling noise of dry pieces of paper. Outside, the green shoots of early spring sighed in the southerly breeze, filling the sky above the budding forest trees with wistful melancholy.